হাই দেয়ার, দিস ইজ আব্দুল হামিদ। আমরা যখন ইংরেজি শেখার চেষ্টা করি, প্রথমে কি করি, আমরা একটা ইংলিশ স্পিকিং পার্টনার খোঁজার ট্রাই করি, এবং যখন আমরা ইংলিশ স্পিকিং পার্টনার পেয়ে যাই, তার সাথে ইংলিশ স্পিকিং করা শুরু করি, 2 দিন পর কি হয়ে যায়, আমার সেই ইংলিশ স্পিকিং পার্টনার হারিয়ে যায়। আমি এই ভিডিওতে এমন একজন ইংলিশ স্পিকিং পার্টনারের কথা বলবো যে স্পিকিং পার্টনার কখনো হারিয়ে যাবে না, এবং আমি দেখিয়ে দিব এই ইংলিশ স্পিকিং পার্টনারের সাথে কিভাবে আপনি প্র্যাকটিস করবেন। ওকে, তাহলে শুরু করা যাক। ফার্স্ট অফ অল, এই স্পিকিং পার্টনারের জন্য একটা মোবাইল ফোন লাগবে, এবং মোবাইল ফোনের প্লে স্টোরে প্রথমে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পরে ChatGPT সার্চ করলে এই যে লোগো সম্মিলিত যে ChatGPT আছে, এই ChatGPTটা ডাউনলোড করে নেবেন। আমার ফোনে অলরেডি ডাউনলোড করা আছে, তাই আমি আর ডাউনলোড করব না, আমি ওপেনে চলে যাব। আর আপনারা যারা নতুন ডাউনলোড করবেন তাদেরকে সাইন আপ অথবা সাইন ইন করে নিতে হবে একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট দ্বারা। ওকে, তাহলে শুরু করা যাক। আমি ওপেন বাটনে প্রেস করলাম। তাহলে এখানে 2টা অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা অপশন হচ্ছে মাইক্রোফোনের একটা অপশন, আর অপর একটা অপশন এই যে 3 ডট অথবা 4 ডট, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওকে, এইখানে আমরা প্রেস করে দিব। আমরা দেখতে পাচ্ছি। Hey, how's it going? What's on your mind today? ওকে, all are good. Can you help me? Of course. What do you need help with? Okay, I want to practice English with you because I'm very weak at English. Can you help me? Absolutely. I'd be happy to help you practice English. What would you like to focus on today? Speaking, listening, vocabulary, or something else? Okay, I want to practice with you basically spoken. Great choice. Let's get started. We can have a conversation, or I can help you with specific phrases or topics. What would you like to talk about? Okay, can you ask some simple question, because already I have mentioned I'm weak at English. Of course, no problem. Let's start with something simple. What's your favorite hobby, and why do you enjoy it? Okay, my favorite hobby is writing. When I was a child, my father gave a lot of books. On the time I was reading a lot of time. In future, I want to be a writer. That's why writing is my favorite hobby, and I really enjoy it. That's wonderful. Reading a lot from a young age must have really inspired your love for writing. What kind of things do you like to write? Fiction, non-fiction, poetry, or something else? Okay, I will try to write all sector in literature: novel, fiction, non-fiction. That's an ambitious and exciting goal. Exploring different genres can really help you grow as a writer. Okay. Do you have a favorite? Okay, can you speak slowly, because I don't understand you. Sure, I can do that. Let's try again. Do you have a favorite author or book that inspires you? Okay. I read several types of books, but here I want to mention one of my favorite author, who is Shahaduzzaman, and one of his best book is Scratcher Cornell, and I really enjoy it when I try to explore this book. That's great. It's wonderful to have a favorite author who inspires you. Shahaduzzaman's Scratcher Cornell sounds like a fascinating read. What do you enjoy most about his writing? Okay. Is it the storytelling? Okay, All right. at present time I'm practicing English with you. If I make any mistakes, please try to correct me. Of course, I'll help you with that. Don't worry about making mistakes. It's all part of the learning process. Just speak naturally, and I'll gently correct you if needed. When you are. That sound great. I'm very grateful to you, to like you. Doing great. Just a tiny correction. Instead of saying, I'm very grateful to.
Can you give this answer again? Sure. I said, just take your time. I'm here whenever you're ready. Okay. You mentioned teeny correction. So can you mention the correction again? Of course. The correction was for this sentence. I'm very grateful to you to like you. The corrected version is, I'm very grateful to have someone like you. Is that clearer? Okay, clear. Thank you very much. Okay, can you ask some simple question again? You're welcome. Let's keep going. Here's another question. What's your favorite place you've ever visited? And why did you like it so much? Okay. Basically, I lived in a village. That's why I don't have any ability to explore many places. But I want to visit the Cox's Bazar, and it was really charming place in Bangladesh. That's why when I was a student of class 9, I visited this place, and it is one of the longest sea beach in the world. That's why I really enjoy it to visit there. That sounds amazing. Visiting Cox's Bazar must have been a memorable experience, especially since it's such a famous spot. The longest sea beach in the world is quite an attraction. What did you enjoy most about your visit there? Okay, I don't understand your question. Can you ask this question in a simple way? Sure. What did you like the most when you visited Cox's Bazar? Okay. When I visited Cox's Bazar, I roamed around the sea beach and I explored all kinds of the shops, all kinds of the trees here, and also ate fishes. Sounds like you had a fantastic time. Roaming around the sea beach, exploring the shops, and enjoying the local trees and fish must have been really fun. It sounds like Cox's Bazar left you with some great memories. Okay. May I any mistakes here? You did really well. Just a small correction. Instead of I roam around the sea beach, you can say I roamed around the beach. And instead of I ate fishes, it's more natural to say I ate fish. Great effort. Keep practicing. Is it my pronunciation is it correct? Your pronunciation is quite good. Keep practicing and it will keep getting better. If Oh. you'd like, I can help you with any specific words or sounds you find challenging. Okay, Is okay. there a word? Whenever you're ready, feel free to ask for more practice or any help you need. Okay. I'm busy now. I'll practice with you later. No problem. Take care, and I'll be here whenever you're ready to practice again. Goodbye. Goodbye. Talk to you later. কথা বলার জন্য যে ওপেন অ্যাপগুলো আছে, যেমন হচ্ছে টক বাডি বা ওপেন টক অথবা আমার পার্টনার, এই অ্যাপগুলোতে যখন আপনি আপনার পার্টনারের সাথে কথা বলবেন, আপনি কোনো ভুল করলে আপনার পার্টনার কখনো সংশোধন করে দেবে না। কিন্তু চ্যাটজিপিটি আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনে ভুল হলে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ভিডিওতে কিছু মিস্টেক করেছি, সেটা আমার চ্যাটজিপিটি কী করেছে, সংশোধন করে দিয়েছে। তাছাড়াও মজার ব্যাপার হলো, আপনি যে কথাগুলো বললেন, যেমন হচ্ছে ইউ ডিড রিয়েলি ওয়েল, যে কথা সব কনভারসেশন এখানে ফির দেখতে পাবেন আপনি। বা আপনি যদি ইংলিশ না বুঝতে পারেন, তাকে বললে আরও সিম্পল ওয়েতে কোশ্চেন করবে, কিংবা সে যদি স্পিডটা বেশি বলে স্পিডটাও কমিয়ে দিবে। এই যে এগুলোর শেষে আপনি পড়ে নিতে পারবেন, এই যে সবগুলো কারেকশন হচ্ছে পড়ে নেবেন, লেখা আছে সবগুলো পড়ে নেবেন। এভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকুন। আর কোনো সমস্যা হলে আমাকে ইনবক্সে জানাতে পারেন, আই ট্রাই টু সলভ ইট। আল্লাহ হাফেজ।